Yes. Mami nakuuliza. Sisi tulifight waboberu tugawa tuguana gina tatabare tugawatoa. Kumbe tumebakisha mabeberu ngine hapa. Yaani mimi ni beberu. Ushai pepetwa na mwanamke wewe? Ulipepeta kama moto sasa. Mimi niko na wageni huko unaniweza hapa hivi alafu unaniambia ujinga. Umetegea tovu ya anagula amabuyo na asali. Ukaona ugule pesa uchefujie. Ukalia nini? Sistuli hapa hivi yenyewe. Sistuli huko ndani hapo uweze kalia hapo ni makosa. Hakuna wewe unakani kama hauko sawa hapa upstairs. Sasa baba una Are you crazy? I will never forgive you for telling Julieta that I was going to marry Adrian. Never! Paulina, stop it! Think about Paulina. You will not leave me! You will not leave me! I won't allow it! You will not leave my side just for her! I forbid it! Julieta, you're hurting me, okay? You're hurting me. Julieta, let him go. You believe that you have things under control, but that is not the case. The only person who has control here is me, your father. Do I make myself clear? You have no choice. You have to agree to my supervision. If not, we're going to have you committed to a clinic. What? I'm not crazy. That's how it is. I'm not crazy. That is how it is. My brother won't agree to this. As campaign intensifies, panel of various stakeholders make informed electoral decisions. Forgive you for telling Julieta that I was going to marry Adrian. Never! Paulina, stop it! Think about Paulina. You will not leave me! You will not leave me! I won't allow it! You will not leave my side just for her! I forbid it! Julieta, you're hurting me, okay? You're hurting me. Julieta, let him go. You believe that you have things under control, but that is not the case. The only person who has control here is me, your father. Do I make myself clear? You have no choice. You have to agree to my supervision. If not, we're going to have you committed to a clinic. What? I'm not crazy. That's how it is. I'm not crazy. That is how it is. My brother won't agree to this. Naam, hujambo mtazamaji popote pale ulipo, karibu sana kwenye Kurunzi Mashinani. Nikitumai ya kwamba wiki yako imeanza vyema. Mimi naitwa Nancy Okware na mfasiri kwa upande wa ishara ni Susan Thuku. Na basi tunapoanza ningependa tuelekee katika majengo ya Bomas ambapo mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati kwa sasa anazungumza katika kongamano ambapo alikuwa amekutana na wawaniaji mbalimbali wa kiti cha urais humu nchini. Thus, will find their way in the wrong hands. We are compliant with the data. We shall take care of the documents and in terms of the Data Provisions Act. I will want to say one thing, that as a commission, we have been preparing for the general elections for the last couple of years, despite difficulties in funding, but now we have been funded in the election year. The Commission has prepared and is preparing a level playing field for all of you who will participate. You talked about the server. The server was opened in 2017, but don't get so fixated about the server. The server this time round is your polling station, is your server. You will go and vote, get a copy of the result from the presiding officer. Do your own tallying if you so wish. Have agents in all the 50,000 polling stations if you so wish to have. And those results in the polling station are final. So those are your results. Those are the results that will be announced here at the Bomas of Kenya.
And so, as a commission, we shall ensure that there's transparency. You are not going to interrupt me. You will not interrupt me until I finish. What we want is freedom, justice, and equality. An election will destroy this country. An election will tear this country apart. An election will bring war and bloodshed. Na mtazamaji, hizo ni picha za moja kwa moja kutoka katika majengo ya Bomas ambapo mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati amekutana na wale wagombeaji mbalimbali wa urais humu nchini, na anazungumza tu kuhusiana na jinsi ambavyo tume hiyo imejiandaa katika uchaguzi mkuu, akisema ya kwamba kutakuwa na uwazi na ya kwamba kila mwaniaji atapewa nafasi sawa katika kinyang'anyiro hicho. Mtazamaji, tutakuwa tunarejea pale kupata taarifa hiyo baada ya muda usiokuwa mrefu. Lakini hata hivyo tukiendelea ni kwamba wasomi, wataalam na vilevile mashehe na wazee katika eneo bunge la Wajir Magharibi wamemuidhinisha aliyekuwa waziri msaidizi katika wizara ya ufugaji Mohamed Ahmed Khalif kuwa chaguo lao kwenye kinyang'anyiro cha ubunge kwenye eneo hilo katika uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti. Akikubali idhini hiyo, Khalif aliwahimiza wakazi kuchagua viongozi wenye maono ambao watachangia ustawi wa eneo bunge hilo. Ninajua mumesimama na mimi. Ninajua mumeamua safari hii mambo ni Mohamed Ahmed Khalif. Kundi moja linalojumuisha wasomi, wataalam, mashehe na baraza la wazee katika eneo bunge la Wajir Magharibi sasa wanamtaka aliyekuwa waziri msaidizi katika wizara ya ufugaji Mohamed Ahmed Khalif kuwakilisha eneo bunge hilo katika uchaguzi mkuu wa Agosti tarehe 9. Khalif atakabiliana na wawaniaji wengine ambao wameelezea azma yao ya kuwania ubunge. Huyu kijana Mohamed Ahmed Khalif ni kijana ambaye alikuwa naibu wa waziri wakati fulani, na tukaona vitendo ambaye amefanya yote. Kwa haya ndio mimi nachagua yeye. Katika Wajir kitu gani nafaa na mtu gani nafaa, alafu mimi fata qalbi yangu imeshikwa kama nafaa Mohamed Ahmed Khalif kile hiyo minalete yeye, na inshallah baka yeye nabata kubata niko bandi ya Mwenyezi Mungu, abana mkono yetu wala abana binadamu. Akiongea mjini Wajir wakati alipoidhinishwa kuwania wadhifa huo, Ahmed Khalif aliwahimiza wakazi wa eneo hilo kuwatathmini wanaotafuta nyadhifa za uongozi bila kushawishiwa na ahadi gushi. Nitasimama na nyinyi usiku na mchana. Katika sisi sote ambaye tunawania hiyo kiti ya Wajir West, nadhani nyinyi kama raia mnatoelewa kila moja yetu. Mnajua uzito ya kila moja yetu, na mnajua kila moja yetu anasimamia nini. Mnanijua hamunijui? Mnanijua hamunijui? Si sera zangu mimi nimesema. Baraza hilo la wazee lilimkabidhi Khalif cheti cha utambuzi wakisema amewasaidia wenyeji. This Ahmed Khalif is a natural leader, aspiring, resourceful leader. So what you have your vote, your choice, your vote. So you should elect him as the next legislature. You mean what the next lawmaker in the parliament of Kenya. This guy, he can make impact in the parliamentary of Kenya. Ila amani tunajua hakuna maendeleo yote yataendelea, hata ibada haitakuwa. Sasa Mohamed ninajua kwanza ataanza na unganisha kwanza watu wa Wajir West wote. Kuanzia Adha Masajida, baka Arbajahan, baka Bisho, ataunganisha watu. Akiunganisha watu, tupate amani na tudumishe amani. Saa hiyo nina hakika mambo ya maji pia atamaliza. Kwa sababu alisema katika kipindi cha miaka 15 iliyopita eneo hilo limebaki nyuma kimaendeleo kutokana na uongozi duni, na akaahidi kutekeleza wajibu wake ipasavyo iwapo atachaguliwa kuwa mbunge. Sisi mimi kama kiongozi yenu, kitu ya kwanza, kwa vile tuko katika mwaka ya uchaguzi. Mwaka huu mnajua kawaida kuna kuanga na mambo mengi. Mimi yangu ninawaomba mudhibitishe amani. Tukae kwa amani. Wafuasi yangu ninawaomba na wengine wote wa Kenya wenzangu, tuweze kufanya kampeni zetu kwa njia ya haki na kwa njia ya amani.
Tusije tunakuwa watu ambao wanatukanana, tusije tunatumia vijana wetu vibaya ama kwa njia mbaya. Baada ya taarifa hiyo kutoka Wajir, sasa ningependa turejee hapa Nairobi na hususan katika mkahawa wa Serena ambapo waziri wa usalama wa taifa Daktari Fred Matiang'i anazungumza kwenye kongamano ambalo limewaleta pamoja viongozi kutoka katika muungano wa sekta ya kibinafsi humu nchini KEPSA, na wanazungumza tu kuhusiana na masuala ya maendeleo na vile kujiandaa kwa taifa hili kwa uchaguzi mkuu. This is our only home on earth. Kenya is here today. We have only been given a responsibility to run the affairs of the country now. Kenya will always be here. You know, today, tomorrow, and always. Let's make sure that we keep our country safe. And we are all ambassadors of peace. That's what we have spent time this morning talking about. Preach peace wherever you go. Live peacefully with everyone. And ask people to exercise their democratic right peacefully and in a manner respectful of others' rights, so that we cross over this. The election is an event that will come and go. Our country must remain peaceful as we go forward. And now, more than ever before, and I said this because I was in this role in 2017. When you look at where we are today, by this time in 2017, we had more incidents than we have now. In fact, the Inspector General of Police and I, who have been here this morning, have just demonstrated to the private sector that when you look at the number of incidents that we are dealing with at this point compared to the number of incidents we were dealing with in 2017, we are at less than a quarter of the incidents that we were dealing with in 2017, which means our country has come of age. Our people are mature. Our democracy has grown. And now is the time to march forward boldly and confidently, go through this electoral system in a manner that demonstrates to everybody that we are a mature country, a mature economy, that preserves itself and looks at itself today, tomorrow, and always. And thank you so much, good people. Okay, questions. You can see there are several people here. Up here, you can... Mtazamaji, hizo ni picha za moja kwa moja kutoka katika mkahawa wa Serena ambapo waziri wa usalama wa taifa Daktari Fred Matiang'i tu amekuwa akizungumza baada ya ule mkutano na wale maafisa kutoka muungano wa sekta ya kibinafsi na vile mawaziri mbalimbali kuhusiana na jinsi ambavyo taifa limejiandaa kwa uchaguzi mkuu. Waziri Matiang'i akisema ya kwamba sasa ni wakati wa Wakenya kuhubiri amani na ya kwamba uchaguzi ni kipindi tu ambacho kitakamilika, hivyo basi kuna ule umuhimu wa Wakenya kudumisha amani na kukumbatia demokrasia. Na tukiendelea na taarifa nyingine hapa kwenye Kurunzi Mashinani ni kwamba familia ya waziri mmoja wa zamani katika kaunti ya Kisii imebuni makavazi ya kufanikisha mtaala wa umilisi yani KBC pamoja na kutunza mazingira kwa heshima ya mwenda zake. Makavazi hayo yaliyojengwa katika eneo la Kijawari, kaunti ndogo ya Borabu, alikotoka aliyekuwa waziri wa mazingira Andrew Omanga, yatakuwa na tunu za utamaduni wa Wagusii pamoja na mawe ya ulanga. Do not know where to find it. Here we have brought it to Gusii. Ken Omanga, mwanawe aliyekuwa mbunge wa Nyaribari Masaba, amesema familia yake ilichochewa na haja ya kushirikisha utamaduni wa eneo hilo katika mfumo wa sasa wa masomo ya CBC. We got it almost the exact size of an average size. Makavazi hayo yamevutia zaidi ya wageni 70,000. Familia hiyo yasemekana ilipata wazo hilo kutokana na baadhi ya viwanja vya kimataifa vya ndege ambapo tunu za wanyamapori maarufu humu nchini huonyeshwa. The natural habitat, and the idea is just to expose our people learn, and at the same time it's also an entertainment place where our community members are able to come, have a picnic, enjoy the walk through. We really don't have that kind of space because of our land area, but here we have sufficient land area, and we said yes, let us create an opportunity for people to go through and enjoy themselves and enjoy the wildlife. Vinyago vya wanyamapori waliotoweka na walio hai vimewekwa katika eneo ambalo ni sawia na mbuga ya wanyamapori. Omanga alisema makavazi hayo yatasaidia pakubwa kuhimiza juhudi za kuhifadhi mazingira kando na kutoa burudani. Vinyago zaidi vya utamaduni katika jamii ya Bagusi wanaoishi eneo hilo vitawekwa kwenye makavazi hayo, yakiwemo mawe ya ulanga almaarufu Soapstone kutoka Mugirango Kusini, kaunti ya Kisii. Trevor Ngendo, Kurunzi Mashinani.
Tukiendelea ni kwamba Dennis Karani Gashoki ambaye alitajwa na idara ya upelelezi kuwa mshukiwa mkuu kwenye mauaji ya mwanamume mmoja katika eneo la Mirema wiki iliyopita amejisalimisha kwa maafisa wa upelelezi. Dennis amekanusha kuhusika katika mauaji ya Samuel Mugo Mugota ambaye polisi wanasema alikuwa kiongozi wa genge la wahalifu. Hata hivyo, Dennis amekiri kumfahamu Mugota akisema walikuwa washiriki wa kibiashara tangu mwaka 2015. Kino something like a gun. Mimi mara ya mwisho hata sijaiona gun. Mimi gun ni kuona nimeonanga na askari. Sijaiguza gun na mikono yangu. So I'm wondering now how dangerous am I? We are together here. Can you say as if I'm a dangerous person? I'm actually, mimi nimekuwa yani uwezi ongea hadi watu wameshtuka, familia wanashindwa kwani what's happening? Watu wameshtuka, wa familia wote wameshtuka, wanashindwa kunaendeleaje. Everyone is worried because actually being connected to Amanda is not an easy thing. Mbunge wa Nambalesa kwa Bunyasi ametoa wito kwa serikali ya kitaifa kubuni hazina maalum ya kugharamia karo ya wanafunzi kutoka familia fukara. Akiongea katika shule ya upili ya Sierra ambako alikabidhi hundi za msaada wa masomo, Bunyasi alisema pesa hizo zitapunguza mzigo wa karo kwa familia zisizojimudu. Mimi ningependa tuwe nacho ile tuwe na fedha ambazo zinasaidia watu ambao wenye hali nyingi ya umaskini. Neno umaskini sisi hatupendi kulisikia, lakini ukweli kwamba sisi Busia tuko chini sana. Juzi walifanya hesabu ya orodha ya maskini Busia. Wakasema 83% wako kwenye hali ya umaskini. Nayotaka sasa ni serikali ilete maendeleo inayoguza hawa watu. Mimi nikiwa county tutaanzia hapo. National government pia tutaomba waangalie hali ya umaskini Busia. We are number 44 out of 47. Watu walio na virusi vya HIV pamoja na wadau mbalimbali wametoa wito kwa umma kufanya kila wawezalo kukabiliana na tatizo la unyanyapaa humu nchini. Wakiongea wakati wa hafla ya kimataifa ya ukumbusho ambayo huadhimishwa kila Jumapili ya 3 mwezi Mei, wadau hao walisema unyanyapaa unatatiza juhudi za kukabiliana na virusi pamoja na ugonjwa wa ukimwi. Ni katika hafla ya ukumbusho ya kimataifa kuhusu ukimwi. Watu wanaoishi na virusi vya ugonjwa huo waliwasha mishumaa kama njia moja ya kuwakumbuka wapendwa wao waliofariki kutokana na makali ya ugonjwa huo. Mwenyekiti wa kundi la kimataifa la wanawake wanaoishi na virusi vya ukimwi nchini, Dorothy Anyango, alisema unyanyapaa na ubaguzi umechangia pakubwa kuenea kwa ugonjwa huo, akisema unatatiza jitihada za kukabiliana na maambukizi hayo. You stigmatize somebody who is living with HIV, they might not adhere to their medication. They might fear to go to the clinic because they don't know what is going to happen to them. They don't know who is going to point fingers at them. So it is actually the general public, especially people who are not affected with HIV, with our support to ensure that we do not stigmatize or discriminate people living with HIV. We have made strides. Stigma was worse before. Right now, I can't say it's over, but things are a bit better because people are more informed. Wadau hao pia walisema huduma za matibabu kwa wanaoishi na virusi hivyo, wakiwemo watoto, pia zinatatizwa na tatizo hilo la unyanyapaa na ubaguzi. First way to overcome stigma is self-acceptance. Know that HIV is just a condition that we can live with. HIV and TB cannot be separated. At some point, most of our population or most of our community have died as a result of TB, which is one of the leading cause for people living with HIV and AIDS. The only way we can end HIV is if we fight TB. Hafla hiyo ya kimataifa ya ukumbusho ni fursa muhimu kwa ushirikiano wa kimataifa kumaliza unyanyapaa dhidi ya wanaoishi na ugonjwa huo. Miongoni mwa mashujaa wa kitaifa waliokumbukwa ni pamoja na Inviolata Mbwavi na Joe Morioki waliozindua vuguvugu la wanaoishi na virusi vya ukimwi nchini.
Na basi mtazamaji, baada ya taarifa hiyo tunafika kwenye tamati ya Kurunzi Mashinani, lakini kumbuke ya kwamba baada ya muda usiokuwa mrefu nitarejea kwenye awamu ya pili kwenye kipindi cha Tamrini, na leo hii tutakuwa tunazungumza kuhusiana na masuala ya nyumba ama gharama juu ya nyumba humu nchini, kizingatiwa kwamba serikali ya kitaifa ilianzisha ule mradi wa nyumba nafuu. Na hivyo basi nitakuwa nazungumza naye Wilson Muriuki ambaye ni mkuu wa mauzo ama afisa mkuu wa mauzo kutoka Zawadi. Atakuwa anatueleza tu jukumu la sekta ya kibinafsi katika masuala haya. Lakini kabla ya kuondoka, ningependa tupate ile taarifa kuhusiana na Ifahamu China, na ni kwamba janga la COVID-19 limeathiri mitindo ya jadi ya maisha ya watu pamoja na njia za burudani. Katika kipindi cha miaka miwili sasa, imekuwa ni vigumu kwa watu kufanya utalii au kuburudika kwa maonyesho ndani ya sinema. Lakini teknolojia imekuwa jawabu la swala hili, kwani siku hizi imekuwa ni kawaida kushuhudia maonyesho na vilevile utalii mitandaoni. Hali imekuwa vivi hivi nchini China, ambapo raia wake wamekumbatia burudani za aina hii. Haya ni katika makala yetu ya Ifahamu China. Janga la COVID-19 limeleta pigo kubwa kwa sekta ya utalii nchini China katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Waongoza watalii wengi wa China wamehamia mtandaoni ili kuendelea na kazi yao kwa njia ya mtandao wa internet. Katika kaunti ya Siyang, mashariki mwa China, Chen Miao alikuwa akizungumza na kutembea katika jumba la makumbusho la miti ya poplar akiwa na simu ya mkononi. Chen, ambaye ni mwongoza watalii katika jumba la makumbusho, alikuwa akitambulisha kwa watazamaji vipande vitatu vya kale vya mbao vyenye umri wa miaka milioni 150. Yeye ni miongoni mwa waongoza watalii wa jumba la makumbusho waliokubali kuwaongoza watalii kwenye mtandao wa internet kwa njia ya maonyesho ya moja kwa moja ili kuwafikia wageni na kutambulisha vitu vilivyoko kwenye jumba hilo la makumbusho. Katika mji wa Nanjing mkoani Jiangsu, mashariki mwa China, mwongoza watalii Zhang Zhenghao amekuwa mtu maarufu kutokana na maelezo yake fasaha ya maeneo ya mandhari kwa kutumia simu yake ya mkononi. Mwezi Mei mwaka 2020 alianza shughuli za utalii kwa njia ya mtandao wa internet, yani kuonyesha moja kwa moja sehemu moja ya utalii huko Nanjing kwa siku moja. Ubunifu wake umeenea mtandaoni na kumletea mamilioni ya watazamaji. Hivi karibuni alianzisha kikundi cha timu ya utalii kwa mtandao wa internet yenye waongoza watalii 40 kote mkoani Jiangsu ili kupanua biashara ya utalii kwenye mtandao wa internet. Kwa upande wa maonyesho, majumba ya sinema nchini China yanawaletea watazamaji maonyesho ya mtandaoni wakati wa wimbi jipya la maambukizi ya COVID-19 na kuboresha maisha ya kiutamaduni ya watu wakati shughuli nyingi za kiutamaduni za nje ya mtandao zikiwa zimesitishwa. Kituo cha Taifa cha Sanaa za Maonyesho cha China kinaendelea kufurahisha watazamaji kupitia matamasha ya mtandaoni yanayofanyika kila Jumamosi. Tangu Aprili 11 mwaka 2020, kituo hicho kimeandaa maonyesho 121 mtandaoni, yakiwemo matamasha, maonyesho ya opera, ngoma, ngonjera na opera ya jadi ya Kichina. Mamilioni ya watazamaji wanaweza kufurahia uzuri wa sanaa za maonyesho kupitia programu hii. Katika mji wa kati wa Zhengzhou, kituo cha sanaa cha Henan kilichagua maonyesho ya sanaa maarufu na kuyaonyesha mtandaoni na kuwavutia watazamaji zaidi ya 35,000. Katika mji wa Suzhou, mashariki mwa China, kikundi cha sanaa cha ndani kilifanya maonyesho kadhaa ya mtandaoni ya sanaa ya muziki wa simulizi itwayo Suzhou Pingtan, ambayo yalipokelewa vizuri na watazamaji.